Hi, hello friends. Hi, hello friends. Hi, hello friends. Hi. Okay, ஆரம்பிக்கலாம். Meet Ironwood in the Elven Ruins at a crossroads. Go ahead. Meet Ironwood in the Elven Ruins. Ironwood meet பண்ணுன்றாங்க. சைடு கட்டுக்கு உள்ள போனா மார்க்கெட் இப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். மேப்பே தப்பா காட்டு. யாரும் இல்லை. ஐயோ ஏற முடியலையே. ஏடி ஏறுறா, மேலே ஏறுறான். பண்ணுறோம். நான் போதும். இங்கே யாரும் இல்லை. இருபத்தை மீட் பண்ண சொல்லுது. ஆர்வெட் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்வத்தை மீட் பண்ண சொல்லுது. இங்கே என்னமோ அலர்ஜி. இந்த கிறிஸ்டலில் நம்ம போன வாட்டி எடுத்தோம்ல, இந்த சைடு வழியில் அப்போ நம்ம தப்பாக வந்துட்டோம். ஓகே, இறங்கிப்போம். இங்கே ஏதோ ஒரு வழி போகுது. என்னடா நடக்குதுங்க?
வருமாண்டா வலி என்னன்னு தெரியலையே. மார்பெட் எங்க இருக்க? இதான் எக்ஸிட் போல. வெளிச்சம் எங்கே தான் வருது? இப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்படி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே மேலே ஏறி போகணும். ஆர்வத்தில் தான் இருப்போம். இப்போதான் கரெக்டாக போகிறோம். தேவையில்லாம 10 நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். Yorvith awaits you. Do on. யாரா ஆர்வத்தை எங்கண்ணா? செட்டில்மெண்ட்யா? யாரா இங்கே ஆர்வத்? Where is he? He forced Triss to teleport them both to Edirn. No! The Scoia'tael in Edirn will pay for my stupidity with their lives. Elias, ready the unit to march. You'll leave immediately. 2 days away on foot. That's 2 days' travel on foot. You'll never make it in time. I have a plan. What plan? First, you must agree to help us. What's all about? I need to know more before I decide. No, Vatgern. You helped me with Letho. That's the sole reason we're speaking. We may both be pursuing the same son of a bitch, but I haven't forgotten the company you arrived in. Make your choice now. I'll let you go if you refuse. I couldn't do that later. Count me in. We'll get Letho together. Excellent. We've no time to lose. We need to capture the prison barge. You want to enter a town where they're massacring elves? I take back what I said. You're not grandiose. You're mad. My mother claimed likewise. இப்போ நம்ம லெத்தோவை தேடி போனோம். அந்த லெத்தோன்றவன் வந்து கிங் ஸ்லேயர், அரசர்களையே அசாசினேட் பண்ணுறான். ஆக்சுவலாக ஒரு விச்சர். இதில் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு வீடியோ வரும். விச்சரை, அந்த விச்சரை தேடி இன்னொரு விச்சர் போகிறான். அந்த விச்சர் தான் நம்ம கெரால்ட் ஆஃப் ரிவியா. நம்மளோட ராஜாவை வந்து கொண்டுட்டாங்க. ஆக்சுவலாக விச்சர் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படின்னா, இவங்களும் காசுக்காக தான் வேலை பார்ப்பாங்க. மான்ஸ்டர்ஸு அதெல்லாம் ஸ்லே பண்ணுவாங்க, இவங்க கொல்லுவாங்க காசுக்காக. மக்களையும் கொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த சீரீஸ் சூப்பராக இருக்கும். 4 சீசன் இருக்கு. ஹென்ரி கேவல் கூட நடிச்சிருப்பாரு. இந்த வழியை காணும். இப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இதில் மொத்தம் 4 சீசன் இருக்கு. 4 சீசனில் மொத்தம் 3 சீசன் வந்து ஹென்ரி கேவலோடது. அடுத்தது லயாம் ஹேம்ஸ்வர்த், கிறிஸ் ஹேம்ஸ்வர்த்தோட தம்பி. தோரா வந்திருப்பார்ல, தோரோட தம்பி, அதாவது கிறிஸ் ஹேம்ஸ்வர்த்தோட தம்பி 4th சீசன் நடிச்சிருப்பாரு. அது கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருந்துச்சு. மீதி 3 சீசன் நல்லாயிருக்கும்.
பட் இந்த கேம்ல இருக்கிறத அடாப்ட் பண்ணல அவங்க. இந்த 3 கேம்ல இருந்து அடாப்ட் பண்ணல. I'm here. லைவ் சர்வீஸ். At last. The trading post is in turmoil. You sure this is a good idea? We'll not enter the town. We'll divide the unit. Take my best scout and attack from the harbor. I'll sail downriver with the others. Most of the guards should be at the trading post. So we're benefiting from the massacre? Not the way I'd put it, but yes. Right. Alright, we'll do as you said. Let's go then. We shall separate on the cliffs. Skoyatal, Evelian! Vryed! Vryed! Follow me! இந்த சைடு காட்டுதுன்னு தெரியலையே. இது வேற ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மாதிரி காட்டுது. யாராவது வாங்கடா. அடிச்சா என்னடா என்னையும் சேர்த்து அடிக்கிறீங்க? இந்த கேம் டைம் கிடைச்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நல்லா பிக்சர் அளவுக்கு இல்லை, பட் இதுவும் நல்லா இருக்கும். medieval RPG game. இல்லை இது ஒரு நல்ல கேம். You fight like a woman! இன்னும் மேலே ஏற முடியும். ஏய் ஏறா, ஏன்டா அப்படி பண்ற? டேய் நகருங்க. ஓகே போய் பார்ப்போம். இந்த லோட் ஆகுது. பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன்ல வர ஷிப்பெல்லாம் இருக்கு. கரீபியனா? You fight like a woman! என்ன ஒண்ணுமே தெரியல. ஒளிஞ்சுட்டான்டா. ஓகே போலாம். இந்த கேம்ல சிறிய காட்டுல ஒன்றும் 3ல தான் சிறிய காட்டுவாங்க, இதுல ஒன்றும் சிறிய காட்டு. We part here. Enved will lead you down to the port. Roach. Where are they sailing to? I don't know. I have a feeling we'll meet again soon. Let's begin. Being saved. Lead to Skoyatal to the wharf. Okay, இங்களை ஃபாலோ பண்ணிப்போம். மேலே இருங்க. இந்த காலம் எடுக்க முடியுமா? என்ன திடீர்னு பால்டர்ஸ் கேட் 3 மாதிரி வியூ ஆகுது, டிஸ்பிளே ஆகுது. What's with all the soldiers? Did someone tip them off? We need to warn Yorvith. Skoyatal! Or not. Onward!
எப்படி போகணும்? இறங்க முடியாது. ஹெர்ப்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இறங்குடா. சைடு ஜம்ப் டவுன். உடனே வச்சா செத்துருவோம். ஏய் கேக்குது. Defeat the gods. Sword touch. Pumpkin color. இந்த கேம்ல காட் சீல்ஸ் அடிக்க முடியல. பம்பிங் இந்த கேம்ல சோல்ஜர்ஸ் காட் சீல்ஸ் அடிக்க முடியும். ஆனால் விச்சர் 3 அடிக்கவே முடியல. ஏன்னா அவங்க லெவல் 50 இருக்கலாம். அவங்க 2 அடி அடிச்சா நம்ம செத்துருவோம். ஒரு மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும். அடிக்கடா ஹெல்த் ரீஜெனரேட். இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது எனக்கு பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன் கேம் தான் நம்பர். அதுவும் கப்பல் இந்த மாதிரி தான் வரும். I knew you'd partner with those hate-mongers, mutant. Think yourself a hero, do you? Sail away, and I'll burn these sluts alive! We sail. Our women are prepared to die. எங்களோட விமன் சாவறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. But I'm not prepared to let murder happen. I'm going ashore. ஆனா நான் யாரும் சாவறத விரும்பல. அதனால நான் போறேன். One. Geralt. No. ஆனா என்னோட ஃபேவரட் பிக்சர்ல ஹென்ரி கேவல் தான்.
save the elven women which இதுல are... வாய்ஸ் கொடுத்தவரும் எனக்கு பிடிக்கும். Commandant Lorine, இதுல வாய்ஸ் கொடுத்தவரும் செம்மையா கொடுத்துருப்பாரு. That's to me! Butchers on the right. கீழே விழவே மாட்டேங்குது. That's to me! எனிமியா சிவிலியனா? இது ஹேக் அண்ட் ஸ்லாஷ் மாதிரி இருக்கு. யாரா கத்துறது? செய்தி எல்வன் உமன் ஆர் பர்ஷு லொரேட். மேலே ஃபர்ஸ்ட் எப்படி போகிறதுன்னு இருக்கு. ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. யாரா கத்திட்டே இருக்கிறது? ஆளையே காணும். ஒருத்தன் கத்திட்டே இருக்கும். Where's Laredo? He's escaped. Gwynblade! Laredo's calling for reinforcements! We must sail! ஓ இல்லை சேவ் Tower's on பண்ணும். fire. We have to jump. Unbind us. ஒவ்வொருத்தரும் தான் காப்பாற்ற முடியும். தண்ணியில் குதிச்சாச்சு. இந்த ஹட்டு வர எரியுது. Laredo escaped. He'll not live long. If the local folk don't hunt him down, அவனால someone ரொம்ப else நாள் வாழ will. முடியாது. It's இங்க இருக்கிற meaningless. லோக்கல் மக்கள் You அவங்களை rescued our women. நீ எங்களோட உடனை காப்பாத்திட்ட. அதனால நான் உனக்கு Find the கடன் பட்டிருக்கேன். Kingslayer and Triss. We'll be கிங் even. ஸ்லேயரையும் ட்ரெஸ்டையும் In that case, to Vergen. Prepare to set sail! Did you see Roach? நீ ரோச்சை பாத்தியா? Did Vernon Roach sail out of here all right? He's fine, if that's what you ask. We met and chatted. Imagine that. I wanted him to know that he was only leaving because I let him do so. என்னடா நடக்குதுங்க? இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு சண்டையா? டேய் என்னாச்சு நடக்கும்? The Temerian Special Forces, created by Foltest to combat the Scoia'tael after the First War with Nilfgaard. Veterans, professionals, the best of the best. This is the end, Roach. See these emblems? Temerian lilies, that's all I lacked. I've defeated the commanders of all the special forces in the north. Now I shall unite the Scoia'tael. Finish what you started. நீ யாரை I shan't kill you, Roach. என்னால உன்னை கொல்ல We முடியாது. Enshe never kill the last specimens of dying breeds. இறந்து போன Live on and remember who அவன் கொல்ல defeated you. விரும்பல. Remember, he can do so again. Vafail, Vernon Roach. You're making a mistake, நீ Jorve. தப்பு பண்ற. I will find you. நான் உன்னை கண்டுபிடிப்பேன். Unfurl the mainsail! We made it. போட்டை ஏற்றா. This is just the beginning. ஷிப்பை You ஏற்றா. chose the right side, and I'm pleased. Wish I could be so sure. என்ன எலும்பு கூடாது.
The assassin had had his day. Very true. He'd kidnapped Triss Marigold. அந்த assassin It Triss seemed Marigold like Foltest's life had not been enough. It seemed like the killer also wanted the monarch's former advisor. There was no time to think. It was time to act. Grabbing Geralt, I embarked on a voyage upriver, deeper into the Pontar Valley. If the elves could be believed, it was there that free folk from all around had assembled beneath Vergen's banners to resist the Kedweni invader. I should mention the exceptional individuals who made up my fellowship for this important quest. I usually get nervous around Scoia'tael. I see them as scoundrels and murderers and find their presence outright unwanted. But I must admit I was glad to have the help of Yorvith and his infamous bunch, who could prove highly helpful. Helpful. That's not nice. Highly useful, then. இப்பதான் chapter 2 வரணும். இது எத்தனை சாப்டர் இருக்குன்னு தெரியல. 2 days after leaving Forts. 3,000 men, burnt to ashes in minutes. 3000 I remember the stillness when the news reached Vengerberg, the palace, the streets, the houses, the entire capital cloaked in silence. The cries were here, every last man. I was somewhere beyond that hill, in the middle of the massacre. What is your intention, Saskia? I intend to stop Eden from being sold. We cannot afford a Adrian war with தொலைஞ்சு We must parley. Leave issues of war to me, Prince. Concentrate on King Henselt. Yarpen Zigrin claims he's short-tempered. Provoke him to strike, and we'll negotiate once the battle's won. I still cannot fathom why the nobles betrayed us. Spit on the nobles, Prince. They've meant nothing since the day my peasant force scattered them on the Diffney. By the good deity Creve, my lord. The girl is a demon incarnate. Firstly, the girl has a name. Secondly, she's the best commander I have. All others have betrayed me. But she's a monster. ஒரு monster. Spoke to me in a dream. Creve என் கூட கனவுல பேசினான். ஒரு பாம்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு டெமன். Silence, all can. We near the meeting place. எனக்கே சொல்ற மாதிரி இருக்கு. We shall sign everything, Your Majesty, as you. We have guests. Welcome, Stennis, son of Demaven. Oh, Stennis, son of Demaven. Greetings, Henselt. You seem at home in Edern. You are here, yet I do not recall inviting you. Fellat did so in your stead. I'm here at his behest. I've broken no truces or treaties yet. Oh, is that so? Mr. Brogan, please escort Count Fellat to a secluded spot and remove his troublesome head. Don't you dare, boy! You're no king. Your father. My father is dead. The folk still mourn him while you betray his good name and his country. Your Majesty, I must request your protection. This young man has lost his mind. Take him away. Your Majesty, what of our agreement? I need you no longer, Fellat, now Stennis is here. Anyone else wish to object? Wonderful. So the matter at hand, then. Well said. I will show you my hand. I've over 200 armed men in camp nearby, enough to hold the fort for several hours. Another 5,000 battle-hungry lads await on the other bank. What say you to that? Greater forces have crumbled beneath Vergen's walls. Greater forces வந்து Vergen walls நொறுக்கிறோம். You will break the treaties. There'll be 5,000 dead, lads, should you move against Vergen. Take time to consider, boy. These are border marches, a mere piece of land. Relinquish it to me and you'll keep your crown. Oppose me and I shall crush you without mercy. Give me Lomark and return to Vengerberg. This is separating. Do you know why there are no marquises in Edern? We've no marches to speak of, let alone to share. This is Upper Edern, my fatherland, my subjects.
A wolf pup should think twice before growling like a bear. I'll not be intimidated, Henselt. Perhaps. Is it possible you merely play the courageous cockerel, yet deep inside fear eats at your heart? Is one push enough to send you over the edge, or must I push twice? Try me. I tire of this discussion. I have the upper hand and no amount of scintillating talk will change that. We both know I'll not leave empty-handed. What do you propose? Withdraw your army and you will save them from being massacred. உன்னோட ஆர்மியை வித்ட்ரா பண்ணனா உங்க ஆர்மி படுகொலையில இருந்து தப்பிப்பாங்க. Withdraw your forces across the Pontar, and for all time relinquish any claims to Upper Edern. Whoa, hold there! I don't believe you understood my query. What will I get out of it? Peace. You mock me? You think this is a game? You just talked yourself into a war, you little shit. Don't threaten me. We came here to speak. Enough of your prattle! Draw your sword! Saskia. I'm ready. Care to dance, Your Majesty? Stop! Stop in the name of Kriv, Freyr and Militale! Freyawa? Ava God of War la dhaan odu. ஒரே ரத்தமா இருக்கு. Hey, dwarves! Hey! By the milk of Mother Creatrix's tits, Geralt of Rivia! And the best company to boot. Yarpen Zigrin! It's been years, you old prick! It's great to see you in good health. Geralt, staring as if you've seen a ghost. Muster up a hug for an old friend. Geralt's head's not exactly on straight. Ha! Meaning you truly did in Foltest. Fine by me. Foltest was a ploughing niggard and a niggardly plougher. You did right, Geralt. Not the point. Geralt's lost his memory. And I didn't kill Foltest. Right. What's the difference? Someone did. Well, we've bigger problems now. Where's Saskia? Oh, aye. Why is this butcher here? I've come with 100 archers, the best in the world. We're here to aid your cause. Well, you'll need to wait. Saskia and Prince Penis, rather Skinnis, went off to parley with Henselt. Me and the boys are waiting in case something goes wrong. The sun's gone dark. Call the sorceress! Come, Geralt. Geralt. 20 நல்லவனா இல்ல கெட்டவனானே தெரியலையே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அடிச்சிட்டு இருந்தோம், இப்ப நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம்.
யாராம சாம்பி இவன் ரெசிடென்ட் இவன்ல தான் வருவான். என்ன மாறி விச்சர் யூனிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. Saskia! Get Saskia! She must not die! என்னடா கேட்டு மாதிரி இது யாரா அடுத்துனது? நான் தான் அடுத்துக்கலாம். நான் கத்தி என்னடா நம்பாடா சாம்பி மண்டையா. பின்னாடி போயிடுச்சு. கையில் ப்ரூம் ஸ்டிக் மாதிரி என்னமோ ஒன்று இருக்கு. Zombies, Resident Evil. என்னடா அது மொட்டை தலை எனக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு. An owl! Philippa, she'll show us the way. Got to explain it to you. My elves, blood, wraiths. Silver harms them. I'll cover you. Marty, help me! Shut up, dwarf. சில்வர் உங்களுக்கு வலி நான் உங்களை கவர் பண்ணுறேன். நீங்கள் அவனை பொறுமையாக சுற்றிக்கலாம். என் கையில் எப்படி அது வந்துச்சு? ஒரு நிமிஷம் இருங்கடா. Sword is not effective against monsters. நான் ஸ்வாடே வச்சுட்டா இன்னும் என்ன அவருக்கு ஒண்ணுமே ஸ்டன்னாயிட்டான். ஃபர்ஸ்ட் கத்தி எடுத்துக்கலாம். எப்படி கட்டு என்னடா இது? ஒரு ப்ரூம் ஸ்டிக்கை வச்சு அடிச்சுட்டு இருக்கேனா? பாடி ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸஸ் எது பவர் அதிகம்? மார்கெட் ஸ்லெட்டரா? ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ்
ஐயோ விளக்கமரம் வச்சு அடிச்சிட்டு இருக்கேன். யாரும் அல்லவா ஷாக் அடிச்சு நிருபத்தும் நம்மளோட சேர்ந்து சண்டை போடணும். இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க. இந்த பேய் வந்து இதில் அடிச்சா சாக மாட்டேது, மறைஞ்சிருக்கு. டிஸப்பியர் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓ இதுக்குள்ளாரே இருக்கணும், இந்த ரவுண்டுக்குள்ளாரே இருக்கும் போல இந்த சர்க்கிள். வாடாடி ரவுண்ட்ல வர அவ்வளோது அவுல். எங்க அவுல் இருக்கு? இதுதான் அவுலா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் யாரா? அது நைட்டா? இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகணும் போல. இந்த அவுலையை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டான்டா யானை குச்சி. இந்த மெட்டல் மண்டையா எல்லாம் ஷீல்டாக வச்சுட்டு ஷாக் அடிச்சிச்சு. ரைட் வேறு இங்கே வருது. நானும் இருந்து வச்சுட்டு இதுக்கு ஷாக் போட்டு பார்க்கலாம். ஷாக் அட்டாக் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். மட்டம் உள்ள வராடி ஓடி வரும். ஓடி வந்து அடிச்சு பயந்துருவோம். இந்த அவுல் தான் நம்மளை பாதுகாக்குது. இது மட்டும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணனா நம்ம அவ்வளோ. ஹெரால்ட்டுக்கிட்டேவா? இருட்டாக நெருப்பி வச்சுக்கலாம். இக்னி அப்படியே வச்சு தான் இருக்கும்.
எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது. இருட்டாச்சுன்னா நம்ம செத்துருவோம்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வர செத்த பையில சாவு சாவுங்க. செத்துருச்சு. என்ன புதுசாக ஒன்று திருப்பி மாற்றிச்சிட்டோம். நல்ல வேலை ஹெல்த் ரீஜெனரேட் ஆகுது. இல்லைன்னா அவ்வளோதான், கதை முடிச்சு. யாரா ஷாக் அட்டாக்கு? அந்த அவ்வளோ சேர்த்து அடிக்குதா? The fog's thinning. Not far now. ரொம்ப தூரம் பக்கத்தில் ரொம்ப கை வேற வலிக்குது. பட்டனை வேற நான் மேட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். சத்ராதான் இந்த அவுல் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிச்சு. தேங்க்ஸ் டா. Hate flying through fog. Saskia, are you all right? It's just a flesh wound. You and the Witcher, we owe you our lives. I'm here to protect you. And you, Witcher? I'm after a Kingslayer who kidnapped Triss Marigold. And brought her here? Is this an interrogation? There are warrants on your head in Temeria, Kedwin and Redania. And I'm responsible for Saskia's safety. That's enough, Philippa. You told me yourself you thought him innocent. Saskia, folk arrived. First the sun went out, then the squirrels arrived, now this fog. It's too much for the common folk. True. Summon all the commanders to the meeting hall. Yorveth, give me some time. I must prepare them for your arrival. Witcher, Philippa, you must be there too. I wish to hear what we can expect from this anomaly and how we might be rid of it. Worry not, Yarpen. The legendary White Wolf and the equally famous Philippa Eilhart should have a remedy for several hundred rabid raids. I want to see all commanders in the council chamber. Philippa, that includes you and the Witcher. Cecil, the gates are to remain shut until we're done. You'll answer with your beard if they open for any reason. Welcome to Vergen, Witcher. I'm Cecil Burden. Geralt of Rivia. We've got a spare room at the inn. It's not much, but at least you'll have a roof over your head and a solid bed neath your arse. Thanks, I could use that. Scalen, show Master Geralt to his quarters, and visit Reverend Alcon's chambers on your way back to inform everyone that he has departed. That is, that he died a hero, slain by the invaders. Exactly. You see, Master Witcher? He's young but clever. We'll make a real dwarf out of him yet. டேய் எங்கடா போற? ஓ இவனை ஃபாலோ பண்ணுமா? ஃபாலோ ஸ்கெலன் தென் கோ டு தி வார் கவுன்சில். வார் கவுன்சிலுக்கு போகணும்.
Look, another one. You let one human in and in no time you've got a swarm. Like ants there. Set astride a man's pants for their bellies to... Lots going on around here. Virgin dragon slayer, squirrels dazzled with her, politicking peasants, witches and a witcher, and onlookers gawking at the whole thing. Hope things get back to normal soon. சீக்கிரம் எல்லாமே சரியாயிரும் நான் நினைக்கிறேன். Don't be afraid of him! Since when do noblemen fight peasants? Sign of the times. Saskia treats the peasantry as our equals. And once you let a dog inside, he'll never sleep in the doghouse again. விவசாயிகளையும் சாஸ்கியா ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்றான். The point is, ஆனா அது என்னோடது இல்ல ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு. Any rules to this? Each contender puts down his stake, which rises the more fights he wins. If you want to fight, put down some coin. Up for the next fight, or are you just going to stand there and go? யாடா நான் சண்டை போடுறேன்டா. Worthy contender, please. For starters, you'll fight a novice. Stand and fight, but first, show me your coin. அப்புறமேட்டு தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன். எவ்வளவு பெட்டுக்கலாம்? ஒரு 10 ரூபா 10 ரூபா கொடுப்போம். 6 ரூபா 8 ரூபா ஆச்சுமா. In that case, betting is now open. Stop stroking him and wrap him up! ஏய் எஸ்ஸா எவ்வளோ இருக்கு? Bite his balls! சாய்ஸ்டிக் வேற கழட்டிட்டேனே. Don't be afraid of him! Stop stroking him and wrap him up! இப்பாடாடி பண்ணாட தலையா. Don't be afraid of him! Finally, an end to the flailing and someone with a touch of finesse. The pool is yours. You're moving up the ranks, sir, just like your winnings. Ready for another fight? போடா போதும். நான் மிஷனை முடிக்கிறேன். எனக்கு இதை வேற நிறைய பிஸ்னஸ் இருக்கு. மக்கள் அறையிறது. Defeats two placeholder first fight. Oh, இதான் மிஷனா? Up for the next fight, or are you just going to stand there and go? ஓகேடா, நான் சண்டைக்கு தயாரா இருக்கேன். Worthy contender, please. The better the opponent, the better the fight. The better the fight, the higher the stakes. The higher the stakes. சண்டை பெட்டரா இருந்தா காசு அதிகமா கிடைக்கும். காசு அதிகமா இருந்தா என்னது 25 டி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. சக்கார பையல. In that case, betting is now open. நல்லவேளை ஆர்ம் ரெஸ்டிங் வைக்கல. நான் என்ன அனுப்புறேன்? நான் வேற ஜாய்ஸ்டிக் கழட்டிட்டு கீபோர்டில் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். ஐயோ தடுத்துறான் நீ. Stop stroking him and wrap him up! That was a sight for sore eyes. Beautiful fight. Congratulations on your win. ரொம்ப அற்புதமான You're moving up the ranks, sir, just like your winnings. Ready for another fight? What this competition look? இந்த காம்படிஷன் எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க? ஏதாவது ரூல்ஸ் Each contender puts down his stake, which rises the more fights he wins. If you want to fight, put down some coin. நீ சண்டை Up for the போடணும் next கொஞ்சம் fight, காயின். or are you just going to stand there and go? அடுத்த சண்டைக்கு தயாரா? அடுத்த ஃபைட்டுக்கு தயாரா இல்ல நிக்க போறீங்க? சண்டைக்கு தயாரா? Worthy contender, please. Excellent. This is the strongest lad I know. He's knackered many a plough horse. The fortune he's made in his fist-fighting career makes many a nobleman green with envy.
Place your bets. nobleman இவனை பார்த்தா Hurry before it's too late. அவனோட பெட்ட 40 ரூபாய் கொடுக்கணும். In that case, betting is now open. Betting open. Slug it between the eyes. அடா போய் தூக்கி போட்டானே. Don't be afraid of him. இந்த மினி கேம் நல்லா இருக்கு. இது விச்சர் 3ல கூட இல்ல. गाइस யாராவது இருக்கீங்களா? யாராவது இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் போடுங்க. ஹாய் நாவுல போடுங்க. Bite his balls. ஐயோ. Slug it between the eyes. Don't be afraid of him. Finally, an end to the flailing and someone with a touch of finesse. The pool is yours. A wonderful show of strength, precision, and agility. Seems there's no one left to challenge the new champion. புது சாம்பியன் சேலஞ்ச் பண்றதுக்கு யாருமே இல்ல. நீ தப்பா. It is I. Funny seeing you here. You've always claimed such fights were a primitive diversion for commoners. A true knight duels another in the exquisite company of ladies and real gentlemen. உண்மையான நைட் லேடிஸ் இருக்கும்போது சரி சிறந்தவனா இருக்கும் விச்சர் On many occasions did my brother prove his greatness. Alas, the world's going to the dogs. Today a knight must challenge commoners to prove his bravery. இன்னைக்கு நைட் வந்து காமனான ஒரு மக்கள் கூட சண்டை போடுறது his warring mastery is satisfactory. உங்களுக்கு நடுவுல Perhaps when he drops to the ground at my feet, you'll realize I'm not merely Selkirk's brother. I'll be known as Silgrat, every witcher's worst nightmare. I challenge you, Witcher. The wager is 2 sacks of gold. Believe me, Silgrat doesn't challenge any old serf. Cigarette, where யாரையும் challenge பண்ண மாட்டான். I will take up the contract. You want to prove you're your brother's equal? Show me what you're made of. உன்னோட பிரதரோட ஈக்குவலா fight. நீ ப்ரூவ் பண்றணும். அப்ப காட்டு. Stop throwing him and wrap him up. Don't be afraid of him. Slug it between the eyes. ஒரு அடி அடிச்சா நான் காலி ஆயிடும். Stop stroking him and wrap him up. அப்பா எப்படி அது லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஹெல்த் பாருங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான். Finish me off. நீ ஜெயிச்சிட்ட என்ன முடிச்சிரு. No murderer. கொலைகாரன் கிடையாது. Fist fight. I'd rather have died at your hands. நான் தோத்தது பேல செத்தே இருப்பேன். இது உண்மையான சண்டையா இருந்துச்சு. இது ஹானஸ்டான ஃபைட்டா இருந்துச்சு. My reputation is ruined. My honor gone. I thrashed you and won a pile of coin. Not sure I care about your reputation. We'll meet again. Silgrat forgets no insult. Silgrat அவமானத்தை ஏற்க மாட்டான். Congratulations to the victors and thanks to the vanquished. You proved your mastery, Witcher. Fighting you is an honor. Let's tend to the pool. Don't be afraid of him. Wait for events to unfold. Wait for events to unfold. You fighting on? நீ சண்டை போடுறியா? ஏய் எத்தனை வாட்டிடாடி? Got more pressing business than slapping people. இது சைடு மிஷனா நான் மெயின் மிஷனானே தெரியலையே. Don't be afraid of him. உத்திரியம் நாளான்ட்டு இருக்கு. மெடிடேட் பண்ணி பாப்போம். சைடு மிஷனை தான் பிடிச்சலான்ட்டு இருக்கனா? Stop stroking him and wrap him up. Dusk. Wait for events to unfold. Let's go. Between the
சரி ஒரு நாள் மெடிடேட் ஒரு ஹோல் டேவே மெடிடேட் டான் அச்சு எத்தனை வாட்டி வெயிட் ஃபார் ஈவன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். Don't be afraid of him. You fighting on? டேய் எப்படா ஈவென்ட் நடக்கும்? Worthy contender, please. Stand and fight, but first, show me your coin. இந்த 20 ரூபா வச்சுக்கோ. In that case, betting is now open. பெட்டிங் இப்ப ஆரம்பிக்குது. Bite his balls. இந்த வாட்டி ஒரு அடி கூட வாங்க கூடாது. Don't be afraid of him. வாடா அடி. பண்ருட்டி தலையா. Bite his balls. இன்னும் ஒரு அடி கூட வாங்கல. Don't be afraid of him. முடிஞ்சிட்டோம். ஒரு அடி கூட வாங்காம ஜெயிச்சிட்டோம். That was a sight for sore eyes. Beautiful fight. Congratulations on your win. Congratulations. Slug it between the eyes. ஜெயிச்சிட்டேன். இப்போ ஈவென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். டேய் என்ன ஈவென்ட்ரா? சரி ஒரு நாள் ஃபுல்லா மெடிடேட் பண்ணி பார்ப்போம். Don't be afraid of him. மெடிடேட் ஆகுமா இல்லையா? பேசாம யூடியூப்லயே தேடி பார்த்துடலாமா? Wait for events to unfold. எப்படா நடக்கும்? Lots going on around here. Aye, the virgin dragon slayer, squirrels dazzled with her, politicking peasants, witches and a witcher, and onlookers gawking at the whole thing. Hope things get back to normal soon. எல்லாமே நார்மல் ஆயிடும். Stop stroking him and rough him up! ஸோ ஈவெண்ட்றானுங்க என்ன ஈவெண்ட்டே தெரியலையே. இது மெயின் மிஷனா இல்லை சைடு மிஷனா? சரி ஸ்கோர் டு செட்டில் அசாசினேஷன் ஐயோ எதை எடுத்துனோமே தெரியல. As you remember, defeat your friend Sigrin and Sheldon Stark strong wrestling. Score to settle. The assassins of King Geralt knew later transported somewhere, teleported somewhere into the area for interest. Ingada pono. Search later trails on. Cold run. இங்கே போய் பார்ப்போம். இங்கே யாரும் இல்லை. இந்த டப்பா தான் இருக்கு. அப்புறம் ஒரு பக்கெட் இருக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாராவது வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ஒரு ஹாய் மட்டும் போட்டு விடுங்க. நீங்கள் இருக்கீங்களான்னு இல்லையான்னு தெரியும். This shall be your chamber, Witcher. They say Selkirk of Gullet himself slept in this bed before battle. Didn't bring him any luck, but at least he was well rested before he died. Need anything else? Thanks, Galen. War Council, next question. இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியும். எந்த மிஷன்ட்ட போகணும்னு தெரியும். வேற பேரலா இருக்கு. Don't be afraid of him.
எங்கடா போனோம்? முட்டந்தி வார் கவுன்சில். இங்கே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முட்டந்தி வார் கவுன்சில். ஒருவேளை இந்த பில்டிங்க்கு வெளியே இருக்கா? இந்த கேசலுக்கு வெளியே இருக்கா? Stop stroking him and wrap it! Who's he? He travels the lands, killing monsters. Stuck in between the eyes! I think I've heard of this podcast. Attend the war council. The war council. இப்படி போய் பார்ப்போம். இது மெயின் மிஷனால ஏற்பட தெரியல, போய் பார்க்குறேன். Don't try anything. ஓப்பன் பண்றோம். இங்கே இல்லையா? Don't try it. Greetings. இதுக்குள்ள பசங்களா? மேலே போகணும். வழி எக்கானமி. லிப்பி வேகமா ஓடும். வார் கவுன்சில் நடக்கிற இடத்துக்கு த்ரீ ஃபெதர்ஸ். இப்படிதான் வழியா இருக்கணும். இப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். You missed quite a scrap, gentlemen, and an opportunity to slay a monarch. There was a struggle and the prince was wounded. You've all seen the magical phenomenon covering the battlefield. For any who still have doubts, this is no mundane mist, nor a petty fairground illusion. Most likely, we're up against a blood curse, an old and powerful spell. We do not know who cast it or why. For now, I have one piece of good news and several pieces of bad news. The good news is that Henselt and his army have been halted for the time being. And the bad news? The mist will grow. It may even engulf Vergen. Furthermore, wraiths may emerge from it. Can they be made penitent? With an axe to the head? In theory, yes. But I would suggest putting your faith in a silver weapon. Furthermore, the ghosts will weaken as they move away from the mist. Is there any way to drive it off? Exorcise it? A question for myself and Geralt of Rivia. The Kingslayer? Contrary to what old women at the wells say, he did not, in fact, slay any kings. Of course he didn't. Wouldn't hurt a fly, that one. Look at his eyes. You'll see he's the sensitive kind. Whatever you may see in his eyes, few know more about lifting curses. Gentlemen, I do not require you to understand this phenomenon, but there are a few rules I insist you must follow. Here we go. No one is to approach the mist. It is mortally dangerous. In addition, we need to learn the story of the battle.
For this, I especially count on the aid of Mr. Cecil Burden. At your service, my lady. Thank you. To lift the curse, we require some objects symbolic of the war. Ones belonging to those who perished here 3 years past. Pfft, more scrap iron from that massacre lying about than lice in Cecil's beard. I thought curses were best handled with... Please leave the thinking to me, Mr. Zigrin, and I'd gladly hear less from you from now on. The objects must be magically active and strictly linked to the ghosts of the fallen. That is all. Let me be clear. You're all to aid Philippa and the Witcher. What are you grumbling about now, Yarpen? It's something in my gullet. Take a swig of wine. Now, to worldly matters. How many are we? Saskia, you know well. How many? We dwarves are near 200, but don't judge us by our number. 1,000 peasants will come, though you'll get no precise count. My lords? 53 knights and another 200 armed men. Not enough. Henselt leads 5,000, 5-1 against us. What think you of that? We are few, they are many, but we have our walls, low though they be. If we had archers, who knows? Oh, for a regiment of heavy arbalists from Lyria. We have something better. Yorvith's elves. Scoia'tael. Gentlemen, I give you Yorvith. What do you seek here, murderer? 100 of the North's best archers await your orders, Dragon Slayer. You wished for archers? Here they are. I take no pleasure in fraternizing with elves, but even a shit-coated stick can be a weapon. He burned down the villages of many in my horde. The free peasantry is one thing, but a criminal with a price on his head in all the northern realms? This is too much. Saskia, say the word and we'll depart. Hear me out. Yorvith came to fight for me. I trust him, and I know that he'll stay the course. Just like each of you. How could you know that? He's an elf! Treason runs in his veins! He's been fighting humans for a century. But for the first time in scores of years, his fight makes sense. The Scoia'tael know no peace. They've died for Nilfgaard, for the Valley of the Flowers, in vain. They've been betrayed and cheated. Now they have a new goal. The Pontar Valley could be the first state where no man would have to fear elven arrows when venturing beyond city walls. And elves and dwarves wouldn't live in ghettos or on reservations. First, however, we have a battle to win. You know who we're up against. It's a splendid army, brave and well led. They cannot be scared off or routed. They have to be killed. I want Yorvith to sit at the same table as we do. I want him to kill Cadwenny for us. And I assure you that he'll do so with a smile, if only you let him. If I'm to see a smile on that skinny face, I'm in. Yorvith stays. Bloody hell! Father's turning in his grave, but a must's a must. I say aye. Nay. You killed my men, elf. Remember them? If I hadn't killed them, they'd have killed me. All right. For the sake of better times, and for Kedwin's doom, aye! Down with the sons of bitches! Cheers! Poison! She's dying. Take her somewhere safe and guard her with your lives. I'll gather what I need and join you soon. I'll place my best warriors on watch. Quickly, lads! A litter! She ceased casting spells.
Hi bro, Wichita. Welcome to the stream, bro. Hi. Saskia, is she alive? In a manner of speaking. I've slowed her life functions as far as possible. Her condition is stable. What can we do? Treatment will require herbs, magic, and blood. Not ordinary blood, I presume. Correct. We require royal blood. We could use Letho right now. How are you? What herbs do you need? What kind of herbs are we talking about? I'll need a subterranean variety of purple foxglove, known to the dwarves as the immortelle, and an elven rose of remembrance. Triss had a rose of remembrance. She claimed the flowers are exceptional. Long ago, the Enshe who succeeded in cultivating the roses enjoyed great respect. Times have changed. As have elves. There are no elven gardens nearby. We must return to Flotsam. Triss has a rose of remembrance from Flotsam. It's her we need to find. Where will we find immortelles? They grow deep beneath the earth, which should not be a problem as Vergen lies on top of a mine. How will they help Saskia? Mage pain wreaks havoc in internal tissues. The immortelle will help restore them. What else do you need to heal Saskia? Thaumadour is a self-perpetuating substance. Any incursion into a cluster of poisoned cells causes an immediate chain reaction. Each tainted cell that is removed is replaced by 10 new tainted cells. To interrupt this reaction, I'll need an ungodly amount of the power. A water or air genie, or one of the 20 legendary rings of power would be best. One to bring them all and in the darkness bind them. Right. And then I'll have to run barefooted to the top of a volcano. All right. Let's forget the rings. I need a vast quantity of the power, no matter the source. Find something. An immortelle, a rose of remembrance, royal blood and magic sounds like a fairy tale. A poor one at that. No prince's kiss to top things off. I wish it were a fairy tale, especially a poor one, as a happy ending would then be inevitable. May I count on your help, Geralt? You may. What about the Battle of Wraiths? I must first see if the spells keeping Saskia alive are in order. Then we'll consider how best to send the spectres to their rest. Actually, you could tend to that yourself. Ask the locals about the battle. Maybe you'll learn something. In that case, I shall search for the poisoner. Only Philippa Eilhart may enter. Okay friends, thanks for watching. எல்லாரும் subscribe பண்ணிக்கோங்க. Thank you. 1 மணி ஆக போகுது. Good night. எல்லாருக்கும் good night. எல்லாரும் subscribe பண்ணிக்கோங்க friends. Do subscribe. Bye. Don't let her die, Vatka. Hi friends. எல்லாரும் subscribe பண்ணிக்கோங்க. Good night. Can be used